that maybe 10 or 20 or 30 years ago had flags against the United States, today they were celebrating that Nicolás Maduro was captured. Iranians celebrated. I was in a call that day with my friend Bobi. He was in the middle of an election. He called me. He was in his rally, and he said, let's go live. We went live. And he was saying in his rally, the same way Maduro left, Museveni is going to live. But what kale n'abazungu bagamba nti slow but sure, ate abaganda bo bajjamu enjogera egamba nti akwata empola atuuka wala. Niyinza okugamba nti bangi abavuddeyo ne babeera nga basekeeterera omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, oba abangi gwe balinza okuba nga bamanyi nga Bobi Wine. Kale nno niyinza okugamba nti nga 18 ndowooza ziri ennaku 2 emabega yabaddeko wali mu Geneva Summit, era nga yasobodde okubeera nga atuukayo in a virtual reality. Kale nno yatuuseeyo n'abeera nga addressinga abakungu ku nsonga ezikwatagana kale no ku human rights, olusaako n'ebyo ebyatuukawo mu kalulu ka 2026. Niyinza okugamba nti omukulu oyo bamuyita Lopez, era nga ye yakiikiridde eggwanga erya Venezuela eryewali omukulu Nicolás Maduro, era nga akutegeezezaawo nti yakubirako ku mukwano gwe, oba mukwano gwe yamukubirako ko kasimu amubuuze ku ebyo ebyatuuse ate mu ggwanga lyabwe. Yamukubira nga ali amid oba Minister Campaign Trail, onabeera nga amugamba nti twasanyukidde ebyatuuse Venezuela, naye ate singa bituukako neno waffe mu ggwanga Uganda, olowooza ne General Yoweri Kaguta Museveni naye tebabeere nga bamutwala mu ngeri ng'eyo. Wabula ebigambo bye ebyaddirira ngenda beera nga mbikuwaako nga bw'olabye nkuwaddeko buwihinti. Ne niyinza okugamba nti kyasa kimegula. Nkugambye kyewayagaliza embazi niyinza okugamba nti European Union Parliament emaze okubeera nga esuula. Ngenda beera nga nkuwa videos ez'enjawulo. Bulijjo bagamba abakulu abo bakyerupe beesuulirayo gwa nagamba, era nga beba hypocrites abakyasinze okubanga bali international olw'ensonga boogera kino ate ne bakola kirala, ate nga bafuuse the barking dog that does not bite, nga bwe batera okubeera nga bakyugira embwa ebukula naye nga teruma. Ku mulundi guno the call for action ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emaze ng'eddibwamu within 24 hours. Wabula mu vidiyo eno ngenda beera nga nkuwa ebintu bingi, ate mbadde njagala obeere nga olaba buli kimu. It is an international bulletin, netugenda beera nga tubitemaatema mu lulimi olufuutifuuti. Kakati nga bw'olaba ku sikurrini yo awo, olinza okubeera nga olaba, olinza okubuuza lwaki ate vidiyo tugikoledde mu tooni ng'eno. Video giwe like tutandike. Video giwe like edduka misinde netuuka ku yogowandyagadde ati munnange ebeere ng'etuukako ate natwegattako wano nkusabira nogwebeera ngo subscribing today so that information ng'eno ssaako nesinga wate munnange ebeere kusanga in your comfort zone. Abasajja n'abakyala basomedde EU mu Geneva Summit. EU egambye katutandikirewo ku mulundi guno. Mwaliraba ekitatuukangawo. Njagala tutandikirewo vidiyo oba omaze okugimpeera like. Tugenda beera nga tutambula tuti nga olaba ku sikurrini yo ekiwandiiko ekyo, it is a meeting draft okuva mu European Parliament. Tujjukire nti eri yabadde Geneva Summit. Kale no we baatuulidde okubeera nga boogera ku post elections ezaali mu Uganda ate n'akalulu ka 2026, naye abo bagamba bamaze okubeera nga basamoninga EU ambassador wa Uganda agenda abeere nga alabikako mu Parliament ya Bulaaya, European Parliament, abeere nga ateba ebyo bye bamwogeddeko byonna oba bye bayogedde ku ggwanga Uganda. Yagenda okubeera nga representing eggwanga Uganda. Madam ndabyeko so black something like that, mukyala kyerupe, simanyi ate kyajja kitya okubanga ambasada we Uganda amanya galina saaka ate ne kala sigamba nti busosoze, naye ate kali it has astonished me somehow somewhere okubanga yagenda okubeera nga akiikirira eggwanga Uganda. Ate nga bagamba bani abatagenda beera nga babulayo, bagamba the leadership of the National Unity Platform egenda beera nga nayo ekiika. Ate ekyewunyisa mu nteekateeka
enteekateeka eno omukulu ono ambasada w'eggwanga Uganda mu mukago ogwa Bulaaya saako n'eri mu Brussels bagiyite Belgium agenda ba yakamala okwogera n'okwewozaako ate ku agenda National Unity Platform yegenda okujja okubeera ng'ekola gye tulinza okuyita rebuttal abeere ng'agamba nti ekyo kyayogedde si kituufu obujulizi bubuno kino kyayogedde si kituufu ne buno obujulizi bubuno tusubireyo abasajja abagenda okubeera nga baarticulatinga ensonga tusubireyo omukulu nga Katana tusubireyo omukulu nga Joel Senyonyi era bwebiraba ku draft eyo bagenda beera nga baapeyalinga via a remote something kitegeeza tuyinza okubeera nga tubafuna nga ku Zoom so tugenda funa abasajja abava mu National Unity Platform abasajja abategeevu kaakati nze mmaze okubeera nga mbikugamba bangi abadde bagamba biki bye bagenda okukolawo kino tekituukangawo mu ggwanga Uganda okubeera nga basamoninze abantu abo kubanga baagala kubeera nga batekinga action bagamba musobola okukola kye mwakola ku Nicolas Maduro omukulu ono agamba nti His Excellency bali Kyagulanyi Ssentamu akalulu yakawangula wabula n'abeera nga abbibwa kaakati bye bintu ebimu bagenda okubeera nga boogerako kati ebyo njagala tubijje ku mabbali bannayuganda njagala tuwulirize vidiyo eno mu buwanvu bwayo kati wano weewali ekinyusi nga we baasomedde iyo bangi abalinza okuba nga tebaabiwadde maaso bangi abalinza okuba nga tebaabitegedde tumenyemenye kimu ku kimu mwalabye ku mukyala eyabadde omukambwe ennyo waali mu maaso awo ne tusooke n'omukulu ono of human rights. For years in this room, in this building, we have heard what has happened in Venezuela for years. And I've had the opportunity to come here and speak, thanks to you, and watch. And I have witnessed that after proof of torture, political prisoners, persecution, killings, forced disappearances, massive protest, massive exile, I have seen with my eyes and heard with my ears the countries that stand up to defend the regime of Nicolás Maduro. I have seen Iran, China, Eritrea, Zimbabwe, Uganda, North Korea, going one after the other, just supporting the atrocities committed by the regime of Nicolás Maduro. And it's like an orchestra. When they come here and reports are presented, they support each other. We need to make the distinction between the people that make the reports, the NGOs, the professionals that go to the ground and risk their lives. Many of them work for the UN. But after they present those reports, unfortunately, nothing happens. Nothing happens. It's like an orchestra that is not heard. We have seen with shock and with joy, in the case of Venezuela, the capture of Nicolás Maduro, the head of a criminal organization that was torturing and subjecting our country of millions of people on January the 3rd. Venezuelans celebrated with joy. More than 80% of the Venezuelan people celebrated the capture of Nicolás Maduro. But very early, we started to hear some objections. Objections with words that become common in these halls. Objections saying that was done capturing a criminal responsible for thousands of people being killed, disappearances, thousands of people being sent to prison, massive exile, saying that his capture was a war crime. Kale nonga nabagambye nti the Geneva Summit, the recently concluded Geneva Summit was all about kusomera basajja ba European Union oba bakyeruppe. Wano waliwo obulipo bubiri bwe twagala tuwulirize mu speech y'omukulu ono era olinza okwebuuza lwaki bali mu kwakitinga ku speed ey'amaanyi bandi baako kye bakola obeera bawuddiisa ku mulundi guno, but it is more probable okubanga balina kye bagenda oteekawo ku mulundi guno olw'ensonga z'engenda okuwa maaso eno nga tusinziira ku speech y'omukulu ono. Eri abadde tategeera bulungi lulimi olwo
omukulu n'ategeezezza n'abeera ng'agamba nti emyaka n'emyaka babadde bajja mu kifo ekyo oba mu Geneva oba mu European Parliament nga baleeta reports ez'enjawulo ku biki Nicolas Maduro byabadde atuusa ku bantu, atrocities zabadde atuusa ku bantu saako n'emisango emirala gy'abadde akola, era ng'agamba nti abakozi ba UN bakoze reports ez'enjawulo, ba professionals ba NGOs zikoze reports ne bazireeta ne babeera nga bazanjula, naye ate ekintu ekibadde absurd mu bigambo bye nti after bino ebintu byonna okubeera nga bikolebwa wabadde tewabaawo kintu kyonna kituukawo ku mukulu ono Nicolas Maduro, era nga nkugamba ne ku luno tewaliiwo kyatuuseewo olw'ensonga this is European Parliament oba European Union yekola bino, naye ate Nicolas Maduro ensi yagenda nebeera ng'emukwata n'okumugjayo olwawo crimes olw'emisango gy'akoze n'ebirala. It was the United States. America teri mu Europe for the starter waliwo ekyo ekintu abatakitegeera. America teri part ku bano. It is an independent continent. Wenyiza okukyogera, it is the United States. Okitegeera nti yo teri mu Europe, era eboogera ku Europe, America tebaako, wabula yagenda independently nekola ekintu kyebadde tediscussinga nako wabula mu kuyamba abantu nebeera ng'ekikola. Naye nga bano bakyali mu rhetorics ne monologues nga ba European kutuula ku reports n'ebirala. Omukulu ono kyabagamba, era maaso eno yagambye ffe twebaza the United States olw'ensonga yakikoze, naye ate n'akondeminga n'agamba the same countries bulijjo zituula mu EU nga trace reports ne zibeera nga zigamba nti yes akoze bubi tugenda taking actions. They are the same countries. That is hypocrisy. They are the same countries ezavuddeyo okubeera nga zikondeminga ekikolwa omukulu owa United States of America oba Donald Trump kye yakoze okubeera nga akwata gye gwayita the criminal Nicolas Maduro. Ensi ze zasoose okuvayo ne zigamba that is a war crime, that is infringing the rights of sovereignty of a country. Ye agamba birala wano. Eno summit teyabadde ya bulijjo, tweyongereyo. We also heard objections saying that what happened in Venezuela was a violation of sovereignty. A violation of sovereignty in a country that a year and a half ago celebrated the most sacred of all sovereignties, which is the sovereignty of the people. It's bewildering to hear people talk about sovereignty of a dictator and not defending the sovereignty of the people that voted, and we were able to prove that those were the results, and then they defend the stability of the dictator. We have heard claims about international law. People nervous about breaking the international law because of the capture of a dictator, of a criminal. The international law that did not support millions of Venezuelans while they were being victims of the crimes committed by Nicolas Maduro and his regime. So unfortunately, this international structure, these international laws, these international and multilateral buildings are not delivering to the people. They are certainly not delivering to the voices sitting here in this room today. And we have heard once and again from one country to the other that we are frustrated because it's only words, it's only paper, it's only tears, but no action. The world requires action. And we got action in Venezuela. And we celebrate that action. We celebrate the action led by the United States. And let me tell you something. Kale no, the loud of applause was not for the European Union, but it was for the United States. Nkugambye, America is not part of the EU because it is not in the Europe. Wabula yo independently nebyayo yasituka nebeera ng'egenda ne solving ebizibu ebyali e Venezuela, era yagamba they applauded the United States
bajebaza olw'ekikolwa kye yakola ekyo. Wabula ye walina konsaanigiza ensi zino mwe yabadde atudde eza Europe ezaba Venezuela nga zistandinga ne Nicolas Maduro nga zigamba nti ekikolwa ekyakoleddwa eggwanga lya United States it is a war crime era nti lya breaking the international law. Kale no ye n'agamba kale no ekibanga kya breaking the international law okwata gwe bayita criminal nti baamukutte nga kimenya amateeka g'ensi yonna wa amateeka g'ensi yonna gye gatasobolera kuyamba abantu bassekinnoomu oba bannansi ba Venezuela. Ng'agamba nti bano bakirishinga nnyo international law ne babeera nga bajoogerako naye law ki eprotectinga individual obutamukwata nesobola kubeera nga teprotectinga ate bantu abali mu miliyoni ne miliyoni z'abantu. Kale nno ate wogenda ne mateeka waliwo gye bayita defense of necessity ku bantu abaliwera advised oba abaliwera kwitede n'amateeka. Kale no mu defense of necessity okola ekintu nga kimenya amateeka but okikola okwavoidinga greater harm nti olinza okuba omuntu amasasi it is illegal naye ate oyo gw'okubya amasasi abadde ayina bbomu ng'agenda tulisa abantu abasoba mu miliyoni namba. Kale no n'okola ekintu nga kikusindikiriza but okikola nomenya etteeka kale no to prevent a greater harm. Kale no omukulu oyo kyabadde agezaako okubeera ng'agamba naye ate ng'agamba nti kyabuswabu nnyo nti mu nsi ezabadde zituddaawo eza Europe banja abave ne babeera nga bakondeminga ekikolwa kya Donald Trump. Kaakati njagala obeere ng'olaba ku mukazi ono oba ku mukyalo ono era mu budde bwe bumu ng'asomera EU n'abakungu baayo bonna nga basiriikiridde bati yabadde mukambwe. Thank you so much, everyone. I am supposed to talk only in 3 minutes, but in my country, in 24 hours, they killed 40,000 people in Iran. And I am here at the United Nations while the killers are walking here. I saw them with expensive Gucci bags. I saw them with expensive brands walking here at the United Nations. And this is the right time. UN Watch invited me. I'm very thankful, but I am going to talk the truth. United Nations is a sad joke. Ironically, I was invited by the US government recently to testify at the National Security Council at the United Nations. And I said that the Secretary General of United Nations stand with dictators. Here, I'm going to ask you 3 steps that they took, and I will ask you whether they stand with dictators or with the victims. As Hilal mentioned, this should be the United Nations stand with the victims. 3 steps. First, the Secretary General of United Nations send a congratulation letter to Islamic Republic for the anniversary of this murderous regime. You tell me, do they stand with dictators or the victims? The victims are here, these 2 women. One of them lost her eye because the Revolutionary Guard shot her in her eye, Kosar. One of them carried a bullet on her arm, Sima. Do they stand with them? No, we have only 3 minutes. But the killers have everything here. Second step, Afsaneh Nadipur. How ironic. Now she's in charge. The woman who was in charge to oppress women in my country now is in charge to monitor women's rights globally. This is not an insult to Iranian. This is an insult to all of you living in democratic countries. This is a slap on your face because they are in charge to make sure that your human rights, your basic rights is being respected by your government. Kale no indeed njagamba it is a joke. Absolutely it is a joke and it is absurd. Omukyalo oyo yabiridde mu ggwanga lya Iran era nga yagamba nti EU it is a total joke. Awe babadde wennyini era nga gamba nti chairman wa European oba wa United Nations ye ali in support of autocrats oba dictators. Era gamba nti bo abajja okukiikirira abantu baabwe baweebwa n'obudde butono bamuwadde eddakiika 3
okubeera ng'ayisaawo ensonga ezinyiga eggwanga lyabwe, naye ate nga babanyigirizaawo mu United Nations oba mu EU Parliament baweebwa buli kimu. N'agamba ekisinga okumuluma abo abagamba nti abo abakola atrocities ewaabwe abanyigiriza abantu ate bwe batuuka eno mu EU be balina ebifo ebinene. Omuntu adegrading rights z'abakyala ate yamonitoringa rights z'abakyala globally oba mu United Nations. Era n'ogamba nti tokolagana n'abadictator, but we bamala okwerayiza, it is the same nation, it is the same organization esooka okusindika congratulatory messages to the same presidents bo be bayita dictators. N'agamba how ironically is that? Very absurd.